You must be smart enough to live in a smarter world. Kata udai na taba gulami ke taba bal suk tadi ukranuzi aw kata wai che na pa kainatu ke zamani sai na bya bata smart ke. Yes please. Property, process, test, fail, analyze and reprocess. Let us give example darkoma. Property sitawai da obama pari lestuni wacholi ya bada obo padi bande khoyigi yari wase matlabi che da water resistant de, right? Obo pe khoydi no water resistant de aw ko obo pe patish we jazab kri no water resistant ne da de kapde property da. The response of a material to an external stimulus is called property. You applied an electric field to a material and it responded in reorganizing the dipole moments. This means that this material has the property of dielectricity. Lundwale obo external stimulus, the Lundwale response of the material to the external stimulus. Electric field, alignment of dipoles and multipoles, whatever they are there, when they are aligned in response to the electric field, this means that this material has dielectricity. And we are utilizing that property. So, if you have minerals and you don't know the properties, you can't tailor your requirements and then the properties of the material. You can't utilize minerals. You will use them as stone, as Zafar told you. You will use them as stones for building walls, for making blocks, for making various illiterate applications. But if you are intelligent enough, you are qualified enough that you can tailor the material according to your requirements. You make the properties. I'll explain them with example that when you do that, then when you know the properties, you process the material. If the processed material is tested and that property you were expecting is not present, then analyze it. Analyze with what? Look into the XRD of the material. XRD tells you about the phase composition of the material, that which sorts of crystalline or amorphous phases present in the material are. Then look into this electron microscopy, that what sort of morphology is there, what type of atomic arrangement is there. And when you look at that if there is a problem, for example, you are making a line of electricity from Tarbela to Tangi, and you need a metallic wire for conduction of electricity. But a 2 millimeter piece is, for example, cotton. Will it conduct electricity? No. 2 millimeter pake cotton wachawa na disconnection ravi. Dakkisi properties. When you are not achieving the required properties, then you go to the microstructure and see where is the flaw in the material, and then you address that. And after addressing that, you reprocess the material, and then you retest the material. And scientists build to understand, and engineers understand to build. This is the relationship between science and engineering. If you are doing science and you are not doing engineering, you are losing your knowledge. Other will utilize it and you will be a failed scientist. Right? So, scientists design experiments to check the properties of material. And when they verify that, then the engineer take that knowledge to take them into the technology to produce the product. So scientists build to understand, and engineers understand to build things. If I can't make minds, I shouldn't be a teacher. If I can't make minds, I shouldn't be a teacher. Teacher should be a mind maker.
And my responsibility today is to make your mind that our knowledge without application is rubbish. If you can't apply your knowledge, ta sociology ki MA کړی دا خو تعالی په بس کې د کېناستو چل نه درځي دا ډیګري د ایران ته وویل. تا فزیکس کې الکترونکس کې MSc کړی دی خو په کور کې د بلب نشي لګولی د ډیګري د څه اجر دی. This is the important thing that now انګریزانو کلرکان پکاو همونږ هغې له بلا کلرکان ورکړي دي. اوس دا وطن زمونږ دی، مونږ به راپاسو ریشا به وایو خلکو له به مخه وو چې زمونږ نه لوټي او دا میټیریل او منرلز مونږ یوز کړو. په سوسایټۍ کې یو نری یو دلی، نری بل دلی. دله هغه ته وایي چې پلار یې مړ شي او هغه لږه لږه ځمکه خرڅوي او عیاشۍ پې کوي، او نر هغه ته وایي چې هغه په پټي کې محنت کوي، په نور هم خوري او په خپل هم خوري. دا منرل چې مونږ خرڅوو دا مونږ دلګان نه یو. جاپاني په مونږ منرل خرڅوي که لیپټاپ را باندې خرڅوي، جاپاني په مونږ سیل فون خرڅوي، په مونږ سولر سیل خرڅوي، سولر پینل خرڅوي، په مونږ پروډکټ خرڅوي. دا کوارټز چې دی ملګري تاسو ته ووایي د کوارټز فایبر آپټکس چې دي دا به په 100,000 روپۍ باندې ګرامونو کې میلاویږي او مونږ یې د ګڼو په نرخ باندې ورکوو په ټنونو باندې. نو دا ځان تباه کول دي او که ځان ښه کول دي. خو دا یاره چېرې زړه کې مه راولئ چې ګنې زمونږ نه پلاني منرل وړو یا پلاني وړو نو مونږ تباه شو. دلتوب دی دې کې شک نشته چې ستا وسایل دي او بل درنه خیراتي وړو دلتوب دی دا به منو. خو دا یاره مه کوئ. خدای پاک دا کائنات دومره غني پیدا کړي دي چې مونږ لږ هم همت کوو نو په یو یو ایټم کې دنیا ده. خوارېږو به مونږ نه. ها راځو اوس دلته چې زه تاسو په انجینرینګ میټیریلز باندې پوه کړم چې انجینرینګ میټیریل څه ته وایي. دا د هیومن هسټري 2 major industrial discoveries. د هیومن هسټري دا لومبۍ ډسکوري چې وه د انسان د غوی نه انسان کړی دی. د غوی نه څنګه انسان کړی دی؟ مونږ به په اوبو کې خوله ډوبوله اوبه به هم څښلې او چې کله انسان دا زده کړو چې دا کنډالۍ یې د خټې نه جوړ کړو نو مونږ اوبه په ډیسنټ طریقه وڅښلې. دا د خاورې هغه کنډول دی چې دې مونږ د خولې ډوبولو نه خلاص کړو، یا به هم لپې راډکولې یا به هم خوله ډوبوله اوبو کې. نو چې دا کنډالۍ جوړ شو نو مونږ اوبه راوړو. انسان دا زده کړو چې دا کنډالۍ یې د خټې نه جوړ کړو نو مونږ اوبه په ډیسنټ طریقه وڅښلې. دا د خاورې هغه کنډول دی چې دې مونږ د خولې ډوبولو نه خلاص کړو، یا به هم لپې راډکولې یا به هم خوله ډوبوله اوبو کې. نو چې دا کنډالۍ جوړ شو نو مونږ اوبه راواغستې او خولې ته هم ورسولې. دا وړه ډسکوري نه وه، دې مونږ له ډېر لوی مقام راکړو، د ټولو مخلوقاتو نه مونږ بدل کړو. نو دا څه شی دی؟